In the high mountains, where the air thins and silence deepens, an ancient discipline endures. More than art, this is meditation in motion. A prayer woven into canvas, finding the divine within. This is Thanka. Thanka भने चाहिँ त्यो समतल भूमि भने हो के हैन त्यो स्पेस भने हो त्यो रेसेमा पनि तपाईले सेतो गडमा स्पेस देख्यो हैन हो त्यसमा चाहिँ का लेख्ने भने चाहिँ बुद्धको वचन लेख्ने भने हो के त्यो बुद्धको वचन बागल चाहिँ त्यो चाहिँ शुद्ध छ हैन राम्रो छ त्यसले चाहिँ मानव जीवनलाई चाहिँ कल्याण मानव जीवनलाई मात्र नभएर प्राणी जगतलाई नै चाहिँ कल्याण गर्ने चीज हो थाङ्का त्यही भएर चाहिँ जीवन जिउने सँग चाहिँ रिलेटेड छ भनेर भने हो त्यो चाहिँ पञ्चतत्वको रूपमा चाहिँ त्यो चिनाएर त्यो तत्त्वलाई त्यो ठाउँमा जानुपर्छ भनेरको यो त आशयको रूपमा चाहिँ लगेको हुन्छ Thanka painting is more than art. It's devotion on canvas, rooted in Buddha philosophy, traditions, and shaped by centuries of Buddhist influence. Each stroke tells a story of enlightenment. This is not from painter's own mind. This is from the book. So painters, they have to strictly follow the rules. Through meditation, we can understand our true nature. And when we understand our true nature, we understand everybody. And our true nature is compassion. Our true nature is wisdom. And when we practice these things, we find peace, and that peace is permanent. Thanka painting is not merely creation. It is consecration, rooted in Buddhist philosophy and perfected through centuries. Each brushstroke carries the weight of a mantra. Each color a fragment of enlightenment. खाइबा भन्छ हामीले चाहिँ आर्टिस्टलाई त्यो खाइबाले चाहिँ किन आएर चाहिँ ढोग्यो भन्दाखेरि चाहिँ तीनजोडी ढोग्यो नि त्यो शरण गमन गरे हो के म बुद्धको शरणमा छु भन्ने हो त्यो चाहिँ बुद्ध चित्त उत्पाद गर्ने भन्छ के चित्त तपाईको शुद्ध हुनु पर्यो हैन त्यो शुद्ध भएर लेखेको थाङ्गाले चाहिँ अरूलाई पनि राम्रो गर्ने पनि पै प्राणी हितको लागि चाहिँ यो मैले गरेको लेखेको बुद्ध वचनले चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने आशाका साथ चाहिँ छोड्नु पर्छ कि हो यसरी चाहिँ लेखेको हुन्छ थाङ्गा चाहिँ The Thanka is a visual scripture, a spiritual map to transcendence. Every artist begins not with imagination, but with surrender to discipline, devotion, and compassion for all living beings. To paint is to meditate. To complete is to awaken. In today's studios, the old and the new converge. Tutors like Sushan Subedi introduce curious travelers to ancient grammar of lines and color. All of the painting you are seeing over here, so these are known as Thanka, which is a Tibetan word which means the painting that is painted on a cotton surface. Okay, so first of all what we do is, we just take a normal cotton like this and we stretch it on a wooden frame very hardly and very tightly. Okay, so while tying it very hard on a normal cotton, what happens is there are millions of tiny holes. So if you pour the color can bleed. So we cannot do the painting on a normal cotton. So we have a process, we call it the process of canvas. While at nearby workshops, artists like Sonam still lose themselves in the ritual of creation. यो चाहिँ बम्बई ड्याङ कटन जुन यसैबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल आर्टको चाहिँ थाङ्का फर्स्ट प्रोसेसिङ चाहिँ यहीँबाट हुन्छ सरेस भन्ने गरिन्छ हामीले यो चाहिँ खासमा र याक स्किन भनेर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ पहिलेको त्यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ अनि अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माध्यम चाहिँ यो ग्लुको काम गर्छ यसले चाहिँ यो र हामीले चाहिँ
माटो मिसाएर चाहिँ यसमा अझ पानी लगाएर अब यसको कति मात्रा गरेर तताइसकेपछि चाहिँ अनि अब हामीले कत्रो क्यानभस बनाउने कतिवटा बनाउने त्यो हिसाबले हामीले यो सरेस माटो भनिन्छ त्यो मिलाएर मात्रा मिलाएर हामीले प्रोसेसिङमा जानु सकिन्छ। हामीले चाहिँ यो क्यानभस बनाउँदाखेरि समयअनुसार मौसमअनुसारले पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। घाम लाग्ने बेलामा बनाउनु सक्यो भने हामीले छिटो आफ्नो कामहरू छिटो छरिदो बनाउन सकिन्छ र झरी पर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई निकै समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो घाम लाग्ने बेलामा हामीले बनाउनु सक्यौँ भने छिटो अनि यसलाई आफूलाई चाहिने मात्रामा पटक पटक यता दुई साइडमा चाहिँ क्लिन गर्नु सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कतिको मात्रा हामीलाई चाहिन्छ त्यो पुगिसकेपछि हामीले त्यसपछि स्केचमा जानुपर्ने हुन्छ। यो सुकिसकेपछि चाहिँ एउटा यसरी पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ हामीले कतिको तयारी भयो भएन। यो आवाज आउनुपर्ने हुन्छ जस्तै अब ओसिएको छ भने बेग्लै आवाज आउँछ, सुकेको छ भने राम्रो आवाज आउँछ यो। Thanka painting begins with the canvas stretched tight, once upon wood, now upon iron frames. The glue that seals it, once drawn from the yak, now sourced from the maple or synthesized in a lab. Yet in the scent of drying paste, the artist still reads the readiness of the soul of the painting. So after the sketching is done, second thing we do is the coloring. So while coloring, we have different levels of artists in our school. Like from the beginner level, we have intermediate and the master level of artists. So if you go with the beginner intermediate, they use the acrylic colors. But if you go with the master level of artists, so they use the stone colors like this. Okay, so why they use the stone color is stone being a natural color. So while we apply this sort of color in the art, it remains for the longer period of time because natural thing, it doesn't have expiry date. Yeah, so the meaning and the philosophy of an art, the art itself, it is preserved for the longer period of time. So that's why they use the stone. And for the finishing of an art, so we use 24 karat real gold on the painting. Okay, so why we use the gold is not to make the painting very expensive, but if you see in Hinduism, in Buddhism, gold it is signified as in purity. So to purify the meaning and the philosophy behind the art, so we use 24 karat real gold. Every line follows a rule, every proportion holds meaning. The face of the deity isn't imagined, it slowly reveals itself, guided by sacred patterns that keep harmony between the world outside and the spirit within. The colors come from the earth, crushed stones and minerals mixed with glue, made to last for generations. Lapis brings purity, malachite speaks of compassion, and cinnabar carries wisdom. These are just colors, they are prayers in pigment. प्राचीन कालमा चाहिँ यो थाङ्का चाहिँ पाँचवटा कलर लेख्ने हो। पाँच कलर जस्तो अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व, माटो तत्त्व, हावा तत्त्व, पाँच तत्त्वले बनाएको हो। त्यो पाँच तत्त्वले किन बनाएको भने त्यो पाँच तत्त्वबाट हाम्रो शरीर बनाएको छ नि। यो थाङ्का भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने जे जति थाङ्कामा छ त्यो हामीसँगै छ, जे हामीसँग त्यो थाङ्कामै छ। त्यसकारण त्यो बेला चाहिँ त्यो नेचुरल, हाम्रो पनि नेचुरली बनाएको हो नि त, प्रकृतिले बनाएको नि। थाङ्का पनि प्रकृति नै हो। त्यसमा अलिक अहिले चाहिँ कलर के छ भने पाँचवटा कलरमा हामीले मिसाउँदाखेरि अर्को कलर बन्छ। त्यो पाँचवटा कलर मात्रै पुग्दैन। त्यो बेला त्यो रियालिटी थाङ्काबाट नजिक बसेर साधना गर्दा हामीलाई त्यो भाइब्रेसन आउँछ, पोजिटिभ कुरा आउँछ। यो त खालि बुद्धले टिकाको टिचिङ गर्नुभएको नेचुरल फेनोमेना छ नि, नेचर माइन्ड छ नि, त्योसँग रिलेटेड छ यो। Then comes the awakening, the eyes. Until that moment,
The Thanka is silent. When the artist paints the peoples, the deity is invited to reside within. The canvas breathes, the prayer begins. From quiet Himalayan ateliers to the galleries in Tokyo, Berlin, and New York, Thankas now travel far beyond the monasteries. They adorn homes, museums, and collectors' walls, a global symbol of Nepal's artistic devotion. And mostly, Thanka word itself is a Tibetan word, so this tradition belongs to Tibetan people. This tradition belongs to Tamang. This tradition belongs to Newar community. Although they have different expression of color, technique, the detail, but this tradition, this culture belongs to this three community, and this is kind of passed on tradition. They learn this skill from their father, forefather, to the new generation. This is how this tradition has been continuing and preserving. So it is beneficial for them to live their life, and it is beneficial for the country because this is a culture, and culture and tradition is the treasure of each country. The trade sustains thousands. From the hum of Bodha's alleys to export crates bound for distant lands, Thanka has become a vital thread in Nepal's creative economy. Yet, as markets grow, so does the tension between faith and fame, between meditation and merchandise. कला चाहिँ दुवै राम्रै हो हैन आफ्नो आफ्नै फिलोसफी भन्ने हो यसले चाहिँ तपाईको मनभित्रको डेप्थमा जाने सिकाउने हो यसमा चाहिँ यो चाहिँ मिहिन काम हुन्छ कठिन पनि हुन्छ के किनभने यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अघिको जस्तो धेरै चीजहरु चाहिँ लिनुपर्छ अनुशासन लिनु पर्यो हैन यसको विधि विधानमा बसेर गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईको मनमा जुन फिलिङ्स आउँछ त्यो लेखिहाल्ने हो के त्यो गर्दाखेरि त्यसले पनि वर्ल्डमा चलिरहेछ यसले चाहिँ नेपालले किन त्यो अब त्यसलाई चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्छ भने चाहिँ यो चीज चाहिँ अरूले गर्न सक्दैन किनभने त्यसमा मेडिटेसन ध्यान जस्तै गर्नुपर्छ के सरकारी स्कुलबाट चाहिँ स्कुलिङ देखि नै गर्नुपर्छ यसको पाठ्यक्रमहरु बनाउनु पर्छ हैन एउटा त्यो गरिसकेपछि यसको प्रमोट हुन्छ हैन हामीलाई चाहिने त त्यो प्रवर्धन हो नि तर ब्याङ्किङहरुले पनि के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ बिना दिदोमा पनि के रे ऋण दिने वातावरण हैन कलाकारको के छुटाएर के अनि तपाईको हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्छ ट्याक्स तिर्दाखेरि पनि कुनै एउटा चीज चाहिँ कलाकारलाई कुन ओदामा राखेर त्यसको एउटा ब्यालेन्स एउटा गरेर सरकारले गर्दियो भने यसको जन अझ फ्रस्टिन्छ के फ्रस्टिएपछि त यो नेपालकै लागि चाहिँ यसले चाहिँ पर्यटनलाई पनि विकास हुने अनि त्यो स्कुल कलेजमा भयो भने पुस्तक हस्तान्तरण चाहिँ एकदम दिगो हुन्छ के All the Thanka has same meaning of peace. So foreigner, they admire philosophy. Practitioner also, they choose deities mostly to practice, to visualize, and they imagine the quality of deities with themselves. And some least person, they want it as a souvenir to decorate for the positive vibe. Some they buy it for the gift for their loved one. Philosophy reminds us about the beautiful quality, and that quality gives us peace, and that peace is everyone searching for. So Thanka painting is very, very important for everyone because it is relevant with our life. If it is relevant with our life, that is truth. But beyond commerce and canvas, a Thanka is still a mirror,
reflecting a way of life where art and spirit breathe as one. Every brush that moves today carries the echo of generations, an unbroken whisper from monastery walls to the modern world. As the sun sets over the Himalayas, somewhere an artist bows before a finished Thanka. His work is now complete, his prayer released. For in every stroke lies a journey from pigment to prayer, from devotion to eternity. This is not just Nepal's art, it is Nepal's soul, painted into time.